Здравствуйте. Почему она постоянно проверяет шейдеры? Я не понимаю. Так, звук есть. Тут все есть. Книги летают. Все понятно. Может и есть. Лень в этом плане. Не понимаю вот это. Доступ к эксклюзивным мантиям. Сообщение дня. Как их получить? Как получить? Я, короче, понял, что я буду в этой серии проходить сюжетку. Вот так вот. Да. Будем сюжетить. Здорово. Поговорить почти с безголовым ником. Угу. Поехали. Да, я в прошлой серии бегал и всех там бил. Incendio. Вот и тут я такой, ой, а тут уже... Incendio. Два. Один. Не? Ладно. Нет, так нет. Почти безголовый пук. Ладно, ключ. Не дают. Revelio. О, я тут не проверял. Герб Хогвартса. На гербе Хогвартса изображен лев, змея, орел и барсук, которые представляют 4 факультета школы. Внизу красуется девиз Дракудормианс Нанкум Титилиндус, что означает «никогда не щекочи спящего дракона».
Incendio. Revelio. Levioso. Revelio. Ну, меня немного... It's me, Gareth. Do you have a moment? Да ты достал! That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp wasn't happy. Leave me out of your grand plans next time. Sorry to hear that. Hopefully he's already forgotten about it. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. Всё, весь с ним разговор. Were you calling me, Gareth? I was. After you helped me with that Fupa feather and potions, I reckoned you might be just the person I need. You see, I have an idea for a fizzing Whizbee-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. You and your concoctions. I don't know how you come up with these things. It's a gift, truly. So, I suspect the key ingredient in fizzing Whizbees is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. Of course. You never know when you might need a quick means of escape from the castle. Brilliant, thank you. But you should know that it's not exactly quick. It's the secret bit that's helpful. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the third-floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium. Are you asking me to steal from a shop? Goodness, it's not as if I'm asking you to rob Gringotts. Honeyduke's is more than enough, and I only need a few. It's a sweets ingredient. They won't be missed, trust me. Couldn't you have someone buy the dried billywig stings? They're not for sale, and you never know when the cellar's going to be locked. So, the reliable way in and out is through the secret entrance. I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Perhaps I can convince a meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. I'll need to get those dried billywig stings for Gareth. You there? Yes, you. I wonder if you might come with me for a moment. A one-eyed witch statue shouldn't be too hard to find. Найдите статую одноглазной ведьмы. Ой, я тут не проверял. This looks like the right statue. Проход в Сладкое Королевство. Статуя одноглазой ведьмы скрыта. Секретный проход из Хогвартса в подвал кондитерской Сладкое Королевство. Попасть в него можно только с помощью особого заклинания. Now, what was the password? Descendium. Goodness. Who knew this was all down here? Revelio. Что это A за туалет? lift. Must be how I get down. Looks broken though. Reparo. Ну что, чиним, починим. Revelio. That seems to have done the trick. Монеточки. Мишаня, добрый вечер. Пожалуй, буду скрытным. Revelio.
This castle will never cease to surprise me. Я не дал опять, наверное, у меня уже час 37. Понял. К сожалению, раньше никак не смог запуститься. Revelio. Incendio. I'm trapped. How am I supposed to get out of here? Интересно, куда мне надо? Accio. If I could lift this platform, I think I could get it to work. Я ж поднимаю я, не? Странно. Incendio. А, точно, Левиос, что ж. Даже есть еще Левиос. Левиос. Levioso. Но для начала я хочу сходить туда. Куда ведет эта дорога? Всё? Это обратно к лифту? Это я дурачок, понял. Я же отсюда прибежал. Ладно. Going to have to get past this. Levioso. Reparo. Levioso. Revelio. Incendio. Звук, когда паутина. One more to go and I'll make it across. Levioso. Something is getting in the way of that platform. А я уже прыгнул сюда. Perhaps I should cast Accio to get that frame out of the way first. Accio. Levioso. Aha, got it. Ага, got it. This must be the way. I need to find a way to open that gate. Incendio. Revelio. Вот там какой-то сундук. Мне теперь это выбраться. Что за звуки странные? Something smells sweet. Must be close to honeydukes. Revelio. Сладкое королевство. Поехали. Сладкое королевство. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Revelio. Honeydukes. I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried billywig stings for Gareth? Revelio.
have the dried billywigs things. Now back to Gareth. I can only imagine how his new recipe's going to turn out. Все, здравствуйте, я здесь. Привет. Так, Ливиос. Дальше. Protego. Revelio. Accio. О, книжечку заодно увидел. Теперь надо возвращаться к Гарретту. О, какая игруха. Обожаю Гарри Поттера. А есть пиратка? Нету, только овка. У этой игры защита ДНО. Ее вряд ли взломает вообще когда-либо. Но игра недорого стоит. И стоит своих денег. По сравнению с тем же Dead Space, например. Revelio. Не, ее даже не взломают. Ну, это ДНО. Ее не взломают точно. Забьют просто. Не, оно не стоит тех сил. Выгоднее купить. Сейчас вообще взламывают не с очень большим желанием игры. Проще не взламывать. Hello, Gareth. I have those dried billywigs things. You got them! Incredible. Happy to help. Here you go. This is brilliant! Can't wait to get started. Thank you again. I'll let you know when I brewed my first batch of fizzing whizbeer. Ну да, тут много разных скиллов. Много всего. Игра, в принципе, интересная, затягивает. На исследование прям 10 из 10. You there? Yes, you. I wonder if you might come with me for a moment. Подожди, я сейчас к тебе подойду. Ну там тоже этот. Кое-что проверить сейчас. Revelio. Ладно, пойду к нему. You there? Yes, you. Да, I да. wonder. You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Wait, how do you know about the book? And that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted Почему у нее section. голова не отваливается? Don't worry. Your secret's safe with me. Не, ну у нее всегда, я This помню. may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. Голова не отваливается. Почему? У нормального безголового Ника голова всегда Small падала. favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. Почему я так медленно иду? I beg your pardon. Roast beef. Rotten roast beef. That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. Ugh. I suppose I can do that.
But why me? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. Понятно. Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Revelio. Here we are. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Yes, in the painting. I'll wait right here. The house elves. Не, ну понятно, но там типа она так немного отпадала и обратно возвращалась. Я привык просто к этому. A student never will in the kitchen. Students. What could they want? Delicious food. Revelio. Certainly. Меня тут нет. Правда, они не так меня видят. Revelio. Pardon me, but can you point me to the rubbish? Nonsuch was just about to dispose of today's collection. It's towards the back. Help yourself, I suppose. Так, это у нас кухонный стол. Кухонные столы. Когда домовые эльфы Хогвартса ставят приготовление еды на эти столы, они волшебным образом переносятся на столы в большом зале, которые расположены прямо под ним. Revelio. Here's a welcome treat. Here's some beef, but it's not rotten. I'd best keep looking. О, вы видели, какая палочка? Ну, тут все хуже. А это лучше? На один. Берем. Выглядит тоже прикольно, так что я менять особо не буду. Это хуже. Это хуже. Это все хуже. Тут ничего нет. Палочка там выпала. Вот это вот прикольно. Мне нравится. Revelio. Жилые помещения домовых эльфов. Очень практичные и изобретательные домовые эльфы создали для себя уютное жилище в деревянном стиле. Среди этих бочек на кухне Хогвартса. Конечно, никто не представить себе не может, что на самом деле находится внутри, поскольку домашние эльфы владеют собственной необычной магией. Так, сейчас одну секунду. Привет, колдун. Ленкинг, добрый вечер. Ну, меня, ну, я типа, я колдун есть колдун. There's a disgusting smell. I must be getting close. Oh, a student? What a treat! What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely, but what I really need is this rotten roast beef. Ah, Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. Так, сюда можно ученикам? Is it all right for students to wander into the kitchens? Well,
Since you asked, students aren't supposed to be in the kitchens, but Finky doesn't mind. There's nothing that lifts Finky's spirits more than the company of students. We so rarely get visitors, and we have plenty of treats. Come back Вот теперь мне anytime здесь you рады. please. Are there any restrictions as to what you can make here? Finky supposes not. However, Finky has had the best luck with the many recipes left by Helga Hufflepuff. Her quince pie has always been a favourite, but the newfangled Arborough Smokies are becoming popular as well. Братская копченая рыба, ничего себе. Do you and the other house elves conjure the food served in the Great Hall? Goodness no! Not even house elves can conjure food out of thin air. Food is one of the 5 principal exceptions to Gamp's law of elemental transfiguration. We can, however, multiply it, transform it, and of course, prepare it. Then we send it straight up to the Great Hall. Понятно, It was пойду я. nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help, and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. Хорошо, передам привет. Больше ничего. Больше ничего интересного нету в этом зале. There's nothing like a meal prepared by a house elf. It smells glorious in here. Нельзя. Бля, прям показывают, как он разрезает, не просто типа... Есть, конечно, но показано, как разрезается. Интересненько. Вот сундук, а замок закрыт. Понял. The headmaster's house elf scrubs. Finky keeps all us house elves in line here in the kitchen. It's all right. She's the kind-hearted sort. Ah, you're back. No trouble, I take it? Not at all. Finky sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf, Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Еще не дали Jackdaw, had the изучить. pages when he was alive. Я все жду, когда дадут My для plan замков. is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? Is the Headless Hunt dangerous? Oh, the Headless Hunt wouldn't hurt a fly, let alone a student. Just a group of fun-loving headless ghosts. What am I supposed to do when we meet the hunt? Allow me to do the talking. They can be a rather supercilious lot. I'm certain they'll be welcoming to you, however, in no small part due to the rotten roast beef you will come bearing. I thought the rotten roast beef was for you. It is, in a way. You see, I've been trying to gain access to the hunt for quite some time. Offering the beef to Patrick may help me in that regard. While, of course, also helping you. Хитрый парень. Very well. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this Headless Hunt. Ah, wonderful. You won't regret it. Да мне еще много заклинаний. Ну, сегодня я буду на сюжет больше акцент направлять. Или делать побочные именно квесты. Do stay behind me. It's Sir Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Ramsett. Do let us pass. We've brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again.
Do they always talk to you like that? Ah, all in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from young Jackdaw in no time. Wherever he may be. Какая приятная, какой приятный кусок мяса. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, А вот Nick? показывают. Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, Есть странные у my них young развлечения. mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But sir, We aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me, and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. Булят чувака. Да за шо? Revelio. Ironic, really. Never been as level-headed as I am now. Какая-то опять секретная штучка. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Какой-то есть еще этот. Ну, туда нельзя пока пройти. О, фиолетовый шарф, как это. Revelio. Как туда пройти? Подожди. Ну, в чем прикол? Вот я их открываю, да? А дальше что? Не понимаю. Странно это все, странно. Incendio. Accio. Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him, oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? Сложно. How did you happen to become a member of the Headless Hunt? I was executed alongside some fellow mutineers. We didn't like the way things were being run in our county, so we took matters into our own hands. Treason is such a strong word, but that's what we were found guilty of. Things would have turned out much better if they'd let me be in charge. Please, could you explain the rules again? Find his head amongst the pumpkins 5 times. Use your wand. I cannot be more specific than that. Why are you using Jackdaw's head for this game?
Well, if you must know, Jackdaw's our newest member, so we like to put him through his paces. Понятно. Опять булят. Всех If булят. that's what I need to do to Отличное speak to общество. Jackdaw, I'll do it. Marvelous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. Begin! Cast away! Discovered already? Looks like we need to find another pumpkin to hide in, eh, Jackdaw? Whatever you say, Dumfrey. It's not my finest moment. Keep looking. You're sure to find him. Well, good job, I suppose. But we're not through with you. А вон улетел. Туда куда-то улетел. I've never seen it played like this. How delightful. Подожди, я слышу, что где-то что-то двигается, но не могу понять где. I could do that too if I had a wand and a body. Oh, what fun! A student is playing. Сложно. I've never seen it played like this. Почему я что-то слышу, но не могу понять где. А, это я хожу. I'm glad I won't be the one to clean up this mess. Ладно. А, вот. So you found us. Won't be long now. I could do that too if I had a body. Как ты будешь летать? Who would have thought a mortal would be so good at this? You've almost got him. Да, полетел, а? I'm glad I won't be the one to clean up this mess. Oh, what fun! A student is playing. Well done! Of course, having a wand served you well. Still, I believe congratulations are in order. Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here, hmm? You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Quite a final adventure, Не I must повезло ему, confess. блин. The pages are why you lost your head. And I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go? How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor.
Whatever's likely to cause the most chaos. I found them after he ran riot through the library. Doubt he even noticed they were gone. Did someone in the cave cut off your head? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, when you visit, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. What will I find in the cave? Aside from my mortal remains? If I remember correctly, some treasures, a magical bridge. But what kind of an adventure would it be if I spoiled the surprises for you? I need those pages, so I suppose I better meet you. Thank you. Not to worry. I'll just need to be reunited with my body first. But Dumfries can handle that. See you at the forest's edge. Так, теперь мне надо на опушку. Понял, это какая-то тоже головоломка. Приключение, поход к трупу. Да, отличное приключение, кстати. О, кстати, у меня там сейфка есть. Хорошо, что я там в лесу побегал. Ха-ха. Недалеко от того места сейфка. Нормально. Нормально. Завтра, кстати, будет стрим уже по Dead by Daylight. Скорее всего. Here I am, as good as my... We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Just like a Gryffindor to brave the Forbidden Forest in pursuit of adventure. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say Intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Поехали. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Понятно, бросил меня. Nothing to do now but keep going. Ой, это что, грибочек. Levioso! Accio! Incendio! What have you done? What have you done? I kill you. The waterfall. For a thief, Jackal surprisingly as good as his word. Revelio. Да я тут уже бегал, так что мне не страшно. Возле этих чувачков тоже бегал. Ой, ну не туда завернул. Я бегу.
something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Intramuros. Revelio. Ля, опасно так. Хочу грибы забрать. Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Attack! Levioso. Accio! Incendio. Пока, чувачки. Гоблины колбасят. We'll back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Изи просто гоблинов порешал. I wonder how big this place is. Impressive. That must be where all this leads. Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of my spells are through this. Да, я знаю, что они тебе помогут пройти. Если бы они еще быстрее сгорали. Levioso. Accio. Incendio. Бля, а че ты разбегался? Не понравился тебе огонь, что ли? А, они не нападают. Нападут. I'm not gonna touch those. Ugh. Изи просто. Просто изи. О, сундучок. О, шар с символом факультета. Это, кстати, прикольный шарф. Прикольно. Но все равно сделал, чтобы его видно не было, но он прикольный. Revelio. Не, просто я раньше их тоже же поджигал, но они так не бегали. Подожди. Я запутался. Тут проход есть, да, наверное? А, вот есть вправо проход, а есть влево проход, да. Пока, паука. Да еще туда сходить, там может что-то быть. О, там есть какой-то сундук.
Jackdaw wasn't very thorough in his search. Просто изи цели. Revelio. Accio. Что тут у нас? Подожди. Это трава. Revelio. Вот она еще. Accio. Теперь обратно. Дальше не хватает, что ли, этого? Теперь должно хватить, давай. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Сейчас найдем, подожди, что ты? Не переживай. Я направляюсь куда надо. А, вот. Точно, еще третья штучка. Ля, какая штука интересная. Не, что-то, наверное... Он же, этот профессор говорил, что некоторые вещи надо будет покупать, потому что они типа дорогие. Там вроде игровой намек был на это дело. Нельзя их, короче, сюда. Сейчас прыгнут на меня, чекай. Revelio. Эти не прыгают, смотри. Этот уже мертвый. А кто его убил? М? Revelio. Ля, я как перепрыгнул, видели? That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Да шо ты? Прыгай давай. О, там еще есть какие-то штучки, подожди. Или это не в ту сторону? А, это не в ту сторону, все правильно, я бегу. Игра, по-моему, я когда проходил. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio. Да, сюда сходим. А не, это квестовая штука, да? Да, тут квестовая. Давай сначала туда сходим. Incendio. А вот и сундук. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help some of this. Protego. А, что меня так ударило, лол? Лол. Даже не заметил. Revelio. Наверное, эта штучка. Revelio. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. И мелкий еще и умирает быстро. Ну да, но это такой противник, типа.
Ой, не нажал. Да такой себе противник эти мелкие, но они просто могут надымажить. Мимо, что? Не успеешь спрятать. Не успел. Просто спалить, чтобы паутины тут не было. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Revelio. Вот тут еще что-то есть. Интересный способ передвижения, кстати, придумали. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Грибочки нельзя так собрать. Пришлось прыгнуть вниз. Но теперь... А, не, я тут подняться могу. Странно. Revelio. А как туда попасть? Not a headless skeleton in sight. But I Хочу may туда as well help попасть. myself to this. А, я понял. Вот так вот сюда попасть. An untouched chest. Понятно. Jackdaw wasn't very thorough. Почему инвентарь такой слабый? Я просто не понимаю. Настолько слабый. Вот реально, просто нашел пару шмоток и все, он уже забит до отказа. This cave. Ля, вот это очки. А не, подожди. У меня же там были вот эти очки. Там маска, конечно, прикольная. А тут я тоже не подобрал, что ли? Revelio. Да, непонятно, зачем делать лимит по этим, я не понимаю. И тем более давать столько сундуков. Мне туда. There it is. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what happened with Richard Jackdaw. Revelio. Ой, да напугали, я уже их видел.
Farewell, monster. I can only imagine how the spiders have multiplied since the jackal came this way. Revelio. Revelio. Смотри, чекай, тут сейчас тоже будет предмет, который я не смогу взять. Угу. Еще выкинуть можно. Left a little something behind for me, but where could he be? Очаровательный плащ факультета. Revelio. I need to look around for the symbol. И вот делать сделано, построил мост через преграду. Ехали дальше. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. Смотри, еще один сундук. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Надо узнать, как инвентарь улучшать. Бред. Revelio. Reparo. Revelio. Можно их заранее поубивать? Revelio. Нет. Почему такое кринжовое название, не знаю. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Для вот это его раскромсали. Expelliarmus. Protego. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Не долетел Экспеллиармус? Levioso. Incendio. Accio. Expelliarmus with some roots. Levioso. Accio. Incendio. Самые большие по... Expelliarmus. Levioso. Expelliarmus. Изи. Revelio. But that's unnerving. What's happening? I've seen this before. Мне только интересно, как этот чувак вообще сюда зашел, если он не знает древней магии, а там надо было ключи древней магии открывать. У меня к нему вопросы. Where am I? Revelio. А, испытание Мерлина делать, Oh понял. no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this?
I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Revelio. Какие-то картины. Can it be? О, это вы. Revelio. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. Понятно, нам надо теперь к профессору Very well. возвращаться. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Ваша связь с древней магией открывает талант плюс 1. При каждом новом уровне вы будете получать 1 очко таланта. У вас есть новые очки таланта, которые вы можете использовать в соответствии меню в вашем руководстве. Вы можете зарабатывать 16 очков таланта. Вы можете заработать очки таланта плюс 1, начиная с уровня 5. Их можно тратить по своему усмотрению, повышать уровень заклинаний, увеличить боевую мощь, улучшать скрытость и многое другое, используя их с умом. Также очки таланта можно потратить только один раз, поэтому количество приобретенных вами талантов ограничится. Заглядывайте сюда почаще, чтобы узнать, какие новые потрясающие вам доступны. Темное искусство, заклинания, ключевые. Скрытность, выручай комната. Заклинания. Ключевые. Плести талант. Блокирование заклинаний при помощи идеального протега. При использовании основного заклинания снижает время перезарядки заклинания. Полезная штука. При успешном блокировании с помощью протега заполнять индикатор древней магии. Идеальная протега заполнять еще сильнее. При использовании броска древней магии хватает, бросает оружие врага. Использует, чтобы перебить и разблокированный комплект.
А, вот оно. Успешно блокировать с помощью партнера. Хорошая тоже штука. Подожди. И поражено заглянулся. Подожди, это пока оставим. Самоказа. А тут что у нас? Выручая комната. А что это у нас? Ну, это прокачаю пока. Все, дело сделано. О. Теперь у нас есть эти все штучки. Ля какая, ля какая. Так. Нам надо чисто для... Вот это мы сюда поставим. Это мы оставим здесь, да? А вот это люмус, репера и инвиз сюда. Да, вот так вот. Пока что. Я так понял. Трата таланта. О, да. О, да. О, да. Я этого ждал. Уху! Наконец-то. Revelio. А темное искусство... Да я все чуть-чуть... ну, пока я прокачал то, что у меня в большинстве есть. Да, наконец-то. Я, значит, этими своими поисковыми отрядами и беганием по лесам я так прокачался, что теперь вообще, наверное, имбой буду. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? You can't imagine. Revelio. Incendio. Бля, теперь видишь, как инцендия работает? Revelio. По мое почтение. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with a book. Да мне Алигиморду. Летели. Ну давай, лети, я же знаю, куда тебе лететь.
to learn Depulso, the banishing Депульса. charm. О, Депульса. Useful for pushing objects or adversaries away. Accio. Tasks and meet me in my classroom. Yes. Ну, дело сделано. А ты достала книжка. Revelio. И Ревелио теперь показывает намного больше. Incendio. Reparo. Как туда пройти? Revelio. А, понял, вон лягушка для этого нужна. Короче, пока я в Хогвартсе, буду ходить с полезными этими перками. О, а ты куда меня приведешь? Поехали. А, вон сверху. Давай, ключик. Сколько у меня уже этих жетонов факультета, интересно? Метла. Раскройте секрет картины. Про умный ключ. 11, еще 5 осталось. Да, в игре просто дофига за свои деньги, просто дофига всего. Сейчас пойти попродавать вещи, кстати. Revelio. Хожу, вещи попродаю. Карта мира. Тут столько всего. Реально постарались. It's like a place right out of a storybook. Aren't you the student who ran all those goblin... Hello, Mr. Sammy. What can I do for you? Хочу взглянуть, What do you что have for sale? хочу What can I вам help you with? продать всю фигню, которая у меня собралась. Так, это традиционная школьная мантия. Школьная форма. Это продать. 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 А в принципе традиционную школьную мантию тоже может продать. Она же есть в этих. Ну ладно, пусть лежит. Единственная шмотка, которая будет лежать. I hope to see you again sometime. Лес, мост, свечки. Это интересно, где находится.
Испытание Мерлина. Почти весь Хогвартс уже осмотрел. Хогсмит, кстати, чуть-чуть осталось. Всего 4 места, которых я не смотрел в Хогсмиде. Задание. Оно не подсвечивает, да, где находится примерно это. Ну вот это хотел пройти. Тайна в замке. А не, призрак вот эту вот штуку бы хотел пройти. Я не понимаю, где это было. Я не помню. Это испытание Мерлина. Ой, тут есть... Давайте проходим испытание Мерлина, может? Здорово, хороший стрима. Здравствуй, Смак. Спасибо большое за пожелание. Тебе хорошего вечера или ночи уже. Уже ночь. Off on another adventure, are we? Кошачок. Revelio. Для испытания Мерлина надо какая-то трава. А есть ли она у меня? Вот вопрос. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Accio. Incendio. Revelio. Incendio. А вот это, походу, надо депульс, да? Expelliarmus. Incendio. Levioso. Accio. Да, походу, не пройду я эти испытания. Мне больше интересно, знаешь, я бы хотел вот это задание пройти. Где надо глянуть? Это вот, где находится. Это может где-то здесь находится? Конфликт, что? Indeed, your field guide.
I'm most pleased to be included. Reparo. Lumos. О, Enchanted candles. Wonder where they're heading. да, я правильно понял. The candles seem to be leading into the Forbidden Forest. Куропаточки. Почему никто в этом лесу не разрушает эти... The treasure must be nearby. I suppose a picnic in the Forbidden Forest. Treasure hunting Oh. suits me. Шарф искателя сокровищ. Нормально. Вот и шарф. У меня денег просто, мое почтение. Все. Это easy квест. Хитроумный ключ, тайные замки, расскажи секрет картины. Давайте задачу шарпа пройдем. Потому что надо изучать эти. Надо изучать колдовские колдовства. Чтобы колдовать как колдун. Разные левиоса, дипендо, пимпиндо. Подожди. Не точно сюда, да? Hello, Arthur. What was it we were going to do? We were each going to follow a Hogwarts treasure map. I'd suggest you start looking near the Defense Against the Dark Arts classroom. Revelio. И это задание. Зачем я это нажал? Вот вы мне скажите. Ладно. Я случайно таб нажал и использовал зелье, которое не должен был использовать. Добрый вечер, и я дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Задача профессора. Ну да, это здесь. А, то есть я должен... Everybody grab a broom, and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up, Up. up, you stupid ratty school broom. Up. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Так, сейчас будут учить. Good. Now, for your first lesson,
fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. I think I'm getting the hang of this. Excellent. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise. Я вообще не очень любил метлы в Гарри Поттере. This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello! Nice day for a flight! This is rather fun. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Два режима полета: медленный и быстрый. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Да, я за Гриффиндора, да. Made it! Oh, did anyone else see that? Интересно, а можно летать на метле по всему Хогвартсу? I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? Kagawa seems strict. I wouldn't want to get into trouble. Kagawa won't even notice. Besides, a bird doesn't learn how to fly by staying in the nest. Follow me. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Ha! Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Вроде не тяжело. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. Но все равно быстрее меня летает. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect.
But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Да, улетел в вешалки, чуть не Sorry разбил. about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then? If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. If I could afford the new Bright Spark broom at Spintwitches, I'd be on it now. I wish I could afford my own broom. So using my brother's. I do like Madame Kagawa. Spintwitches has opened in Hogsmeade. All the latest brooms, I hear. Not that I... Madam Kagawa, about what happened in class. No need to discuss it further. Losing points for Gryffindor should serve as a deterrent against future escapades. Now, Professor Weasley has asked that I teach you a few additional spells, so please keep an eye out for an owl from me. You're also welcome to drop by any time with questions. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Good day to you. I require assistance with a delivery and thought you might be interested. Please visit me at J. Pippin's Potions if you'd like to earn a few coins. Please meet me in the 7th floor. Да сколько у вас? I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Revelio. Теперь задание. Задание Депульсо. Раздобудьте фокусирующее зелье, испытай его в деле. Раздобудьте зелье Максима Эдурус и одновременно испытай их в деле. Давай вот сюда сходим сначала. Оксмит. Чтобы выучить Депульса, надо эти зелья купить. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Revelio. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. What can I do for you today? А какое там, подожди, зелье было? I hope to see you again. Подожди, задание... Метлу понял. Раздобудьте фокусирующее зелье и Максима Эдуруса. Дудуруса. Фокусирующее зелье. Зелье невидимости, зелье Максима. Фокусирующее зелье. A wise decision. Thank you. Максим, рецепт зелья, который в течение ограниченного времени увеличит урон от заклинания.
A wise decision. Thank you. Розовый напиток, зелье Эдурса. A wise decision. Thank you. Вот я и потратил денежки. I hope to see you again. Farewell for now. Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Доставьте 3 зелья. Сейчас для начала еще хочу тут вот эта задача. Раздобудьте фокусирующее зелье и испытайте его в деле. Раздобудьте зелья Максима и Эдурус и одновременно испытывайте их в деле. Ага, я понял. Летные испытания. Купите метлу. Revelio. Revelio. Accio. Эй, кошечку погладь. Ну, я доставщик, то что не видно? По моему костюму. Revelio. Hogsmeade, here I come. Далеко, наверное. Revelio. Accio. На 21 уровень. Revelio. Кстати, то, что Ревелио работает теперь... Так, подожди, я ему... До сих пор не понимаю прикола открывания этих сундуков. Вот серьезно, типа ты их открываешь, и тебе ничего не дается. Чего? Хогсмит, он такой тут небольшой. В принципе, надо... Можно еще пробежаться вот здесь вот. Поискать, где еще эти картинки. Там же чуть-чуть осталось. Revelio. О, там вот что-то есть. На верхушке. Интересно, сколько все уровней. Ну, наверное, 99. А может и меньше. Вряд ли много.
Там вроде этих спеллов немного. Улучшений. Revelio. Так вот. Шоколадные лягушки. Вероятно, оставлены каким-то посетившим хостмит студентом Хогвартса. Эти заколдованные кондитерские изделия прыгают как настоящие лягушки, и каждая прилагается коллекционная карточка с изображением знаменитых ведьм или волшебников. Я помню такую штуку. Во втором Гарри надо было это собирать. Все равно никогда не пойму, в чем прикол открывания этих сундуков. Revelio. Курочки побежали. Куропаточки. Там, по идее, должны быть деньги, просто 500 золотых монет в них должно быть, по идее. За каждое открытие, а что они не выпадают? Не понимаю. В чем тогда прикол? Не выпадает, ты ж видишь. Да вот ты их получил, где? А, то есть там... А я не ви... А где? Я не видел... Ну, типа, название, там, ну, что монетку мне дали. Что-то я то ли тупой, то ли слепой. Ну, если так, то ладно. 100 золотых это на дороге не валяются. А, рябиновый отвар мне не нужен. Выпадали, да? А ну сейчас, подожди. А, вот, да, точно. Да, вижу. Понял. Принял. Значит, это... Я был невнимательный. Reparo. Lumos. Это у нас дом, рядом с домом какая-то штучка. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Так, надо еще раз посмотреть. Домик и рядом... А, тут недалеко, вот оно. Прям близко. А я-то думаю, открывают сундуки, ничего не дают. А оно оказывается вот что. Revelio. Accio. Revelio. Камешек полетел. Да блин. Я не хотел стать, надо сохраниться. Revelio. Даже почему так долго замки не дают? Вот в чем вопрос. Accio. Revelio.
Близко был. Близко к чему? Я иногда не понимаю, о чем ты пишешь. Ты перебрал, ты близко был. К чему? К чему я был близко? Does it get any more cozy than Hogsmeade? Revelio. Watch yourself, though. Let's have you leave here alive. Дерево у магазина Тимофилы и Поганки. Это большое дерево с извилистыми ветвями поддерживает магазин Тимофилы и Поганки. Понятненько. You're a force to be reckoned with, aren't you? Scaring all the goblins away. Such a wee bairn giving a thrashing to a troll. Reparo. I can't believe it. Lumos. Ой, дымоход. Дымоход. Надо поискать. А где тут дымоход может быть? Сверху, что ли? Да, вон сверху дымоход. Еще эту надо забрать. Things. Come on inside. Oh, watch yourself, though. Have you leave here alive. Так, это забираем. Сейчас мы к этой женщине. Ну да, ну вроде ты X2 сделай. X2 сделай. Oh, hello. Whew. И будешь Sorry, I'm in a bit of a без tizzy. отставания I смотреть. was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's Это она an antidote, you'll be the разговаривает. next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. Someone died here. Aye. Fortunate, really, that it was just the one. Now then, how may I help you today? I think I'll just have a look around for now. Very well. Let me know if you see anything you like. Ну. What do you have for sale? А, то есть ты видишь, но ты долго пишешь? Well, what say we show you some of what's available? But your things will be safe with me until they're sold. Then you'll have to make do with money. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Куплю просто, чтоб было. Revelio. Hogsmeade, here I come. Hogsmeade, where I come. Come, adventure. Ну, потому что я переписываю много из того, что... Так пиши. Revelio. Accio. Заброшенный магазин. Ходят слухи, что владелец этого заброшенного магазина использовал уменьшающее заклинание, чтобы эффективно хранить свой инвентарь. Так он просчитался, и по сути это закончилось тем, что все исчезло. Понимаю. Revelio. Expelliarmus. Lumos. Как это он нашел? Это где-то рядом с этим. Lumos.
Где-то вот здесь, наверное, да? Странно, не здесь. Странненько. О. А, вот он. Сам прилетел ко мне. Спасибо тебе, светляк. Опять разгадываю. Я вот опять разгадываю. Вместо того, чтобы делать квесты, я опять бегаю и разгадываю. Походу, я от этого никуда не пропаду. Точнее, я классно сказал, никуда от этого не пропаду. Я никуда от этого не денусь. Есть какие-то... Revelio. Accio. Далеко. Protego. Revelio. Accio. Ля, ты быстрый, а? Есть, я тебя поймал. Revelio. Oh, it's you! What a pleasant surprise. You've a good head for business, haven't you? Now, you let me know if there's anything else I can help you with. No one can say I don't keep a stacked shelf. Revelio. Потом еще сундук. Денежка это всегда полезно, полезненько. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Accio. Что, неужели далеко? Revelio. Revelio. Тут замочек. Так, ладно, все, иду квест делать. А то я опять увлекся. Вместо пачки прочла пучки. Пучки. Бля, реально она настолько намного шире открывает эту штуку, что жесть. Надо... Accio. Revelio.
Денежка. Крыша знакомая была. А на что она похожа? Замок, да? Нет, нет замка. Ah, new face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Do you mind sharing more about your brooms? Добрый вечер. Ну как там вечер маги? Разгадываем, гадаем, колдуем, не колдуем. Загадки, не загадки. Весело, интересно. Мне нравится очень. Артем, здравствуй. Как ты? Как твои дела? Потихоньку разгадываем, проходим сюжетку. А, ну да, я же там играл. Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals are overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. Говорит, я смотрю, сейчас буду смотреть на него. Nice doing business with you. Метла факультета Хогвартс. В чем разница? Метла тлеющий порыв. Идеальная метла для тех, у кого пыльчивый характер. Удобная и быстрая метла с уникальным плетеным дизайном. Они все в одну цену, да, я так понял? Лунный свет. Стильная метла с ярким элементом в буквальном смысле. Метла тисовый ткач. Удобная и быстрая метла с уникальным плетеным дизайном. Да, факультета Хогвартс. Ой, возьму вот эту. И вот эту. А. That item is of the highest quality. Давайте еще эту возьму. Я богатый. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhanced. А сколько она стоит на Sony? Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? Sounds as if you took Kagawa's class. I did, but my focus on the technical elements of brooms rather than the art of flying drove her mad. She thinks it fitting I run Spintwitches now. I don't reckon either of us ever pictured me batting away bludgers for the Cannons or Puddlemere United.
And I find a certain satisfaction in winning over the naysayers who think I'm maybe too young to run this shop. Для PS, конечно, I цена can continue proving myself the most мощная. knowledgeable purveyor of wizarding sporting goods Просто в Steam around. это 800 гривен, точнее даже, ну да, 900, если делюкс. Это дешево. Ну, и контент заслужит, а за 2500 я бы подумал, конечно. Why do you need me to report to you on this broom flight? I did try to get Imelda to help, but she has some flying habits and quirks that made her difficult to collaborate with. I need a flyer with no bad habits. And Была the бы knack for скидочка, flying. может быть, можно было бы и взять. А вот при скидке 2500 это, конечно, He's больно. forever in here studying the newest models, almost as passionate about brooms as I am. Emotional If your room damage. for flying can help you beat Imelda's times, then having you assess the broom will be invaluable. Когда колдуну кто-то хочет задонатить деньги, такой, и такой, let me do it for you. Ну я просто не шарю в PS-ках. Типа для меня это много. По цене. Но игра вот в Steam, она стоит своих денег. I hope that won't dissuade you from helping. I know I'm onto something. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. What are we looking for today? Thanks for stopping by. Hope to see you again. I can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Revelio. О, я тут не был. Магазин спортивных товаров Круголетка. Этим магазином управляет любезный Алби Уикс. Здесь продаются невозможные волшебные спортивные товары, включая новейшие модели метел. По городу ходят слухи, что Альби работает над рядом усовершенствованием летних характеристик. Летных характеристик метлы. Летные характеристики метли. Revelio. Слышу звон, но не вижу, где он. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Ты ж ты постоянно про этот Hogsmeade говоришь. Где звонит? Тут звонит. Наверху звонит. Revelio. Не, снизу звонит, походу. Да, понятно, на PS дороже. Ну, не знаю, просто даже для меня это типа, очень много, 2500. И не знаю насколько. Но эта игра, вот 900 гривен ей цена. Вот серьезно. Но не больше. Даже, наверное, на PS. Не понимаю, где оно свистит. Не понимаю. Ай! Зачем я таб опять нажал? А? Где это зелье варенье? Иду опять покупать это зелье. Дурачок я. Есть привычка дурная нажимать таб. Пойти сделать этот квест, короче, с этими штуками. Come on in. Healing potions are a specialty here, should you need any. A wise decision. Thank you.
Ты о чем, Лиза? О чем ты вообще? Не, ну вот это прикольная метла. Наконец-то я добрался до этой сволочи и забанил. О чем ты? Ой, сволочь, ты о чем вообще? Там уже банишь. I've always said that travel broadens the mind. Какого спамера? Ей был какой-то спамер идет? Нет, не вижу. Seems we may have an intruder. If it isn't, Nora Treadwell's guardian angel. Oh, too hard. Excellent. Running. А, вы не можете больше нести ребят. Я сделал задание? А, да, все. Задание пройдено. А, я его вообще не видел, лол. Нормальненько, нормальненько так. Я не видел. Походу из-за этого бага, что у меня со зрителями, я не вижу ни зрителей, ни сколько трансляция идет. Ничего, типа, наверное, из-за этого у меня и не видно спамеров. Лол. Приколюха. Ну да. Я просто не видел, а мне же никто не говорил, что он есть. Поэтому я и не видел. В космите две каких-то этих осталось. Только где они, хрен поймешь.
Подожди, а что я тут не вижу? Что... Ага, понял. А, меты тоже в этом. Так что меты надо было все покупать. Может, под замками остались, там может, наверное, быть. Ну, может быть, кстати. What are you up to now? Aren't you the student who ran all those goblin loyalists? Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? What can I help you with today? I hope to see you again sometime. Revelio. 8 legs is simply too many. На какую кнопку летать, интересно? Ну, лучше пробегусь. Пауков тут просто невероятное количество. I know a Merlin trial when I see one. Revelio. 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 Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Expelliarmus. Revelio. А вот еще. Revelio. Это не последний? А где еще эти головы дебильные? Я больше не вижу голов. Levioso. Incendio. Potato. Incendio. Revelio. Странно, я больше голов не вижу здесь. А, вот.
Revelio. Дело сделано. Побежали дальше. Да, есть типа, которые заклинания у меня уже есть. Почитай, Лиза, как метлу вызывать. Revelio. Просто хочу, чтобы знать. О, кто там? Levioso. Accio. Incendio. Protego. Воу. Что это тут? Revelio. Incendio. Accio. Levioso. Revelio. Опа. This could prove dangerous if I'm not careful. А нажми таб, затем 3, чтобы начать. А, вот она уже написала мне. Lumos. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Это все, что здесь было? Ну ладно. Вот теперь я могу летать. Удобно, кстати. Levioso. Accio. Incendio. Я тупо сразу троих убил? Нормально. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Incendio. Revelio. Levioso. Enjoy suffering, do you? Fight about as well Protego. I'll find ya.
Погублинов порешал, а? Зря меня в лес затянули. Я сейчас тут опять буду бегать просто долго-долго. Так не понял, что с этим сундуком надо делать. А что она мне открыла, вот эта штука? Я камеру дергаю так. Что с камерой? А, понял. Ля, все прикатились. А, нормально. Так я не понял, что с вот этим вот сундуком делали. Зачем он нужен? Где-то еще есть эти штучки? Где еще находится эта фигня? А, вон на той стороне. А, я так перепрыгнул. Ля, да не ломай ты все, что на своем месте. Ага. А где эти? А, вон они. А где потерялся дядя? А, все, нашелся дядя. Здравствуйте, Мерлин. Да, такое передвижение намного быстрее. Ладно. Вот там сундучок есть. А, там Алигимора нужна. Вылезай отсюда. Откуда? Кто куда вылезай? О, кто там у речки? Застрял там он.
Пока, паукан. Ugh. Shame you're so foul. Incendio. Potato. Да, она жирная. Revelio. Ой, я из воды могу вылазить даже. Seems a pleasant enough little place. Так что это у нас? Накренившийся дом. Местные жители называют его накренившимся из-за странного угла, под которым он стоит. Оббитый корнями, нависающий... Короче, классный накреняющий дом. Revelio. Accio. Revelio. Ну да, в таком доме жить можно и укачаться. А тут закрытый домик. Книга с рецептами зелий. Ого. Так, подойти. I know what that means. Merlin trial. Revelio. А, тут, наверное, надо будет что-то делать вот с этой штукой. Может, надо его... А где тут? Тут же сундук был, не? А можно вылезти, пожалуйста? Не могу вылезти из воды. Revelio. Про сундук вон, да. Always late, that Pippin. Levioso. Accio. Ты будешь ехать? That Pippin should have been here by now. Почему он не едет? Levioso. Expelliarmus. Incendio. Always late, that Pippin. Accio. Уже вроде должен ехать этот шар, не? Или... Ладно. Походу, не сейчас этот шар нужен. Revelio. Корень имбиря. Саксичев в Кинбридже всегда держит под рукой запас корня имбиря, чтобы отбить тошноту у своих клиентов и тем самым заставить их поглощать хоть немного больше. Осуждаем, осуждаем, парни. Еще рукоятка интересная. Так, Уилли. Жителям волшебного мира нужен мед для чая так же сильно, как и маглам. Понял. Revelio. Тут замочек, понял. Сверху тоже, да, замочек был. Почему? Ну, в туалете, понимаю. Да, тут тоже замочек. It's like a place right out of... That Pippin should have been here by now. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well?
Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Why do you keep ordering from him if you think the quality to be inferior? It would seem I have more and more customers who are trying to stay out of sight. I'm not one to judge. You can simply imagine the stress I'm under to deliver quality products. Unlike some vendors, I strive to keep my customers satisfied. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a knut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. Все. А дайте... 3 зелья. А, то есть я должен еще пойти купить и зелье и вернуть его. Понял. Я тебя понял. Я тебя запомнил. Выпей, говорит, зелье, и потом мне принеси 3 зелья. Угу. Здравствуйте. Hogsmeade, here I come. Hogsmeade, where I come. Hello there. In the market for potions, are we? A wise decision. Thank you. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. I hope to see you again. Farewell for now. Вредная, да. Ничего не скажешь. Хорошо, что тэпки есть. Not sure how I'd fare in a little place like this. It's a good thing we have auras. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? What are we looking for today? Ничего нет, тут интересного нет. Thank you for stopping in. I appreciate it. Appreciate it. Бля, что, малой, ты делаешь со мной? Отстань. Хотел тут еще кое-что сделать. Не воевать. Где-то по дороге был... Reparo. Что там у нас? Levioso. Accio. Sega.
Incendio. Там у нас кто? Levioso. Accio. Incendio. Protego. Cursed fiends. Revelio. Ой, это что у нас? А, что не забрал? А, тут и волк был откуда-то. А где тут было вот это вот? Хочу метку на нее. А, вот справа. Еще проверим вот этот вот. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Куда ты летишь, а? Revelio. Не понял. Incendio. Levioso. Да не. Revelio. Incendio. Revelio. Incendio. А, то есть она должна полностью. В чем прикол? Levioso. Ладно. Потом подумаю, что с этим делать. Пока в моих мыслях ничего нет. А чуваков эта собака не трогает, понимаете? Почему-то. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Included. Так, все, поехали. Оксмит. Нормально, давай. Она их не трогает, только я опасный. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. I delivered the potions to Fatima Loang. Very good. And did she cause you any trouble? Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. By the way, I found this book of potion recipes in Cambridge. Might it be useful to you? Is this Fatima's recipe book? Oh, I had no idea it was hers. Some things are sacred amongst potioneers. I shall return it to her immediately. Отобрали мне книгу. What can I do for you today?
hope to see you again. Farewell for now. А я это обнажал. Задание. Карта мира. Полет Квиддич. Здесь ближе всего возле Квиддича, возле Хогвартса боюсь. Revelio. I could just have a Blackadder cancelled it. We wouldn't be looking for the blasted thing in the... Goodness, look how fast they're going. Hey you, Gryffindor. Imelda Reyes? Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Gryffindor. Can you tell me more about these courses? Stalling, 5th year. Fine, I'll humour you. This course demands focus. Requires you to anticipate speed and height before every turn. The others test stamina. 3 courses in all, built ages ago by former students. Since Black cancelled Quidditch, it was these courses or nothing. I made them popular again. Got the whole school hungry to compete. So, let's see what you've got, 5th year. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you Но lose. эти гонки это просто мое почтение. Made it. Now that's more like it.
Сложно. Ha! Good. I've got this. Я не люблю гонки. That's not. You must have cheated. Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. There you are. The cross one's duelist to beat. Обратно к чуваку. Does it get any more cozy? I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. House elves. Oh, you're back! With something to report, I hope? What are we looking for today? You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Ray's must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent, and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. Why would anyone doubt your ability to upgrade brooms? Oh, you'd be surprised. People get set in their ways, worry that fiddling with what's working fine will somehow ruin it. Those people don't appreciate the sense of freedom that comes with quality broom flight, nor do they appreciate all that's involved in the creative process. I have a friend in Rome runs a shop like mine, says it's worse there. Of course, they do nap in the afternoons from what I hear. And where would we be without enhancements? I mean, if Elliot Smethwick had let the naysayers get to him, we would never have had the cushioning charm. I don't listen to them. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed? Что у нас там по заданиям еще есть? Читер, просто читер я. Так. On another adventure, are we? Да, adventure over. Опять я не туда бегу. Revelio.
Что я не туда тэпнулся, короче. Было сюда тэпаться. Professor Sharp is so intimidating. Какие все радостные. How are your assignments coming along? I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. You've got it now. If you'd like to practice. Depulso. I think you should. Perhaps Revelio. best not to go flinging your classmates about the halls. Also. I suggest having a go at the intro. Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. Revelio. Так, вот и все. Это что это такое? Несите, выручай комнату, чтобы узнать. А, понял. Это надо еще изучать. Хочу еще раз проверить вот это вот. Понимаю, понимаешь, понимаю. Одобряешь, одобряю. My family and I travel somewhere every summer. Интересно, а если депульса на кнопке используя, она нажимается, ты о чем? Какая кнопка? Не понял. Сложно. Не понимаю, о чем ты. This looks like the portrait from the map. And where's the treasure? Lumos. Lumos. Нет. Походу тут... Expelliarmus. Incendio. Leviosa. Accio. Repulsor. Нет, не оно. Давайте еще вот этот квест сделаем. И все на сегодня. Возможно. Возможно. Ну то потом. Потом уже проверим. Тупо упал. Revelio. Revelio. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Понимаю. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. After you, Professor.
Это выручай комната, это не тайная комната. Это другая там штука. This is the room of requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Excellent work. Oh. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Может, это с картиной надо сделать? Where in Merlin's name is that elf? Revelio. Is that... Goodness. Я ждал тебе целую вечность. Похоже, твой список поручений куда длиннее, чем ожидалось. Если хочешь встретиться еще раз, дай мне знать. Искренне твой Т. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear, can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Revelio. Accio. Revelio. Я понял, для чего этот сундук нужен. Нам надо, наверное, где-то с помощью него забраться. Hope this isn't as precarious as it looks. Revelio. An intruder! Stop them! No, not... That's not Revelio. This pile of tin. Комната решила, что мне нужно помыться. Обидно вообще-то. Понимаю. О, красиво. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Опять провтыкал. What was that? Revelli, was that a golden stitch? Perhaps Accio. you should summon your wits and find out. О. Revelio. На этот расчет у меня не было расчета. В чем прикол? Зачем мне сюда? Не нужно мне сюда. Revelio.
I hope that house elf can find us in here. Akio! Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Эпичненько. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. У меня как раз есть перчаточки. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Снаряжение перчаточек. Ого, уже больше нормально. Мне нравится. А у меня там ручка еще была. Вот это прикольнее. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you.
Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Понял, чтобы не всегда в класс ходить. Все могу убирать. О, лол. Это прикольно. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Как его... Прикольно. Deke will be here to answer any questions you Да, may have. контента тут дофига. Do not underestimate his insights. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student.
Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Revelio. Are given you, and then meet me in my classroom to learn Defenders, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Ну вот, раз там комнаты я вообще не ожидал ни разу. Ну да. Но тут прям много контента, прям очень много. Revelio. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. I have the moonstone you requested, Professor. Я столько их набрал, Then что... we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Professor, I have some questions about conjuration. Yes? Can I remove an item I've conjured? Indeed you can. You already know the spell, Evanesco. When you vanish something, the moonstone used to conjure it will become available to you again. О, это хорошо. There are so many choices. What items do you think I should conjure? I shall leave that entirely up to you. This is your space after all. I will say that a simple addition such as a wall hanging or a portrait might make the space feel unique. I think I can manage from here. Thank you. I look forward to seeing your work. А как обратно вернуться? В эту... Ну, типа, чтобы создавать, не понял. Как создавать? Что нажать надо? А, точно, двойку ж. Турчок.
Что тут еще? Good work. Shall we move on? Картины разные, да? Стулья. Столы. Ладно, я там вроде все, да, сделал? По ее квесту. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Just aim your wand at the item and perform the altering spell to customize it. Даже так целые заклинания, которые меняют целые предметы. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Ну, что сейчас будет? О, прикольненько, мне нравится. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Сколько всего просто невероятно. About alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Что еще тут происходит? А, еще больше пространства. Я понял. Тут можно жить, короче, в этой игре. An even bigger space. How did that happen?
The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Actually, perhaps И another можно time. всегда поменять, блин. Понял. Задание. Задание. Раздобудьте зелье невидимости из-под делия. Раздобудьте грозовой напиток из-под врага. Сколько всего тут, это просто невероятно. Надо было так постараться. На расширение нельзя увеличить место. Вот, видишь, я уже чуть-чуть расширил инвентарь. Одно очко есть. И коллекции, и то, и сё. Много разных этих. Так, ну короче, сейчас давайте вот этот сходим, сделаем прикол. Еще раз у нас появились новые эти. Новые скиллы. Попробуем их использовать и будем заканчивать на этом сегодняшний стрим. Да, я вперед забежал, у меня там всего и левел выше, чем надо, и все. А куда я тэпнулся? Он, походу, тэпнулся куда-то слишком далеко. Или не, или нормально. Я смогу забежать сюда. Уважаемая мадам Кагба, я рад, что вы займете должность инструктора по летной подготовке. Думаю, наша совместная работа в Хогвартсе будет не столь запоминающей, как та приключение в Ганю Йокогамы. Хотя, как знать. С нетерпением жду нашей встречи. Если у вас появятся вопросы, отправьте мне сову. С наилучшим пожеланием, Матильда Колбаса. Уважаемая мадам Кагба, пишу вам в связи с решением профессора Блэка отменить квиддич. Как вы знаете, моя заветная мечта стать профессиональным игроком в квиддич. И теперь эта мечта стала несбыточной, или, по крайней мере, очень труднодостижимой. Профессор Узи настаивает, что в этом вопросе мы должны положить на мнение директора и советует мне тренироваться самостоятельно. Придумал для себя это упражнение, но это совсем не то же самое, что тренироваться на поле. С этим ничто не сравнится. Не могли бы вы поговорить с директором или с профессором Узи? Если я целый год не смогу играть в квиддич, я потом буду страдать из-за этого всю оставшуюся жизнь. Заранее спасибо, Рэй. Ревелио. Я не туда тэпнулся. Поближе куда-то сюда, наверное. Ты просто набегал в лесу, да? Я в лесу очень много набегал.
Ну теперь с метлой я смогу не бегать, а летать. Ну по лесу, наверное, нельзя будет, там только бегать можно будет. Потому именно лесу. Revelio. Когда меня обучат заклинанию, которое открывает замки. This looks like the portrait from the map. And where's the treasure? Не, эти, видишь, заклинания тут не работают. Не работают здесь. Так что не. Задание у нас следующее от Шарапова изучить. Инвентарь, что это у меня в инвентаре? Это я читал записки. Так что не, это еще не разгадка нашей загадки. О! Lumos. Это то, что я так и не нашел, кстати, где эта штука находится. Я так и не понял, где этот чувачок находится. Ладно, это потом. Давайте сохраняться. Так, спасибо всем большое за стрим. Всем доброй ночи и до скорых встреч. А завтра ждите стрим по Dead by Daylight. Всем спокойной ночи, всем пока-пока.